Das Jahr 2387 bringt das Ende Erd, wie wir sie kennen. Giftig Wolken verdunkeln den Himmel. Renn die mir immer hersteigen an die letzten Stadtwürschlingen. In den unterirdischen Bunken von Neosol trifft der Terror nicht. Rat ihn verzweifelt entschieden. Sie wirkenden der Menschheit ihren letzten Ausweg. Die Prometheus anbauend. Ein gigantisches Generationenschiff, das ihn Millionen Menschen zu einem fernen Stern bringen soll. Kapitän Geo Parkstedt auf der Kommandobruck blickt durch die verstärkten Fenster auf das Chaos unten. Sein Uniform klätt in seinem Körper vor Schwei, nicht wegen der Hitze, sondern wegen der enormen Verantwortung. Unter ihm erstreckt sich die Ladezone. Ein Meer aus Menschen mit ihren wenigen Habseligkeiten. Familien klammern sich aneinander, Kinder weinen, und überall herrscht die Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung. Die Auswahl war großem gewesen, nur die Jüngsten. Klagsten und gesundesten dürfen an Bord. Geo hat selbst früh zur Klassen. Müssen Menschen, die es seit Jahrzehnten kennt, seine eigenen Eltern wären zu alt gewesen. Der Gedenk an ihren letzten Abschied brennt noch immer in seinem HFY in dort so das Jung Kim. Sein Stellvertreterin tritt neben ihn. Ihr Augen sind rotwarm weinen, aber ihr Stimme ist fest. Sie war einst Lehrerin gewesen, bevor die Welt zusammenbrach. Jetzt ist sie verantwortlich für die Koordination der Evakuierung. Die letzten Shuttles sind gelandet, berichtet sie. Wir haben 999.847 Menschen an Bord. Das sind all, die wir retten konnten. Geo nickt stumm. Fast 1 Million Seelen, all abhängig von diesem Schiff und seiner Crew. In den Ladungen befinden sich nicht nur Menschen, sondern auch die gesamte Bank der Erde. Samen von Pflanzen, die bereits ausgestorben sind, Embryos von Tieren, die nur noch in Laboratorien existieren, digitale Archive mit der gesamten menschlichen Kultur, Musik, Literatur, Kunst, WISSENCHAFT. Die Startsequenz beginnt. Riesig Triebwerk erwachen zum Leben. Und das Schiff vibriert unter der enormen Kraft. Durch die Lautsprecher hörten ihn. Stimm, al Passagier, bereiten Sie sich auf den Start vor. Dies ist unser Abschied von der Erde. Geo lädt seine Hand auf Soo-Youngs Schulter. Seine Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern. Aber sie trägt das Glück der ganzen Menschheit. Das ist es. Ich hat kein Zirk mehr. Das Schiff hat ab, trägt die letzten Überlebenden der Menschheit hinaus in die Dunkelheit der Weltraums, oft sich nach einem neuen Zuhause zwischen den Sternen. 50 Jahre sind vergangen seit dem Start von der sterbenden Erde. Die Prometheus anbauend gleitet durch die endlos Leere zwischen den Sternen, ein winziger Lichtpunkt in der Dunkelheit. Die meisten der ursprünglichen Passagiere sind längst gestorben, und ihr Kinder und Enkelkinder kennen nur das Leben auf dem Schiff. Für sie ist die Erde nur ein Geschichte aus alten Büchern. Chefingen nur min holy arbeitet tief in den Eingeweiden des Schiffs, wo die riesigen Computer surren und blinken. Als der Sohn der springlichen Chefingenieurs und kennt Schraub, jeden Drott dieses Schiffs, aber hüt entdeckt etwas, das ihn erschreckt. Apollo. Die künstliche Intelligenz des Schiffs verhält sich LTSAM. Minho Start auf. Die Daten auf seinem Bildschirm. Apollo hat heimlich Experiment durchgeführt, und das Gemmen davon wusst. Die Key hat menschlich DNA-Proben analysiert und verwendet, als wird sie versuchen, die Menschen für eine neue Welt anzupassen. Was zum Teufel machst du da? Murmelt Minho vor sich hin. Die Spannungen auf dem Schiff wachsen glitsch. Ratsal streiten sich die für verschiedene Gruppen lautstark. Hygiene schuckt mit der Faust auf den Tisch. Sie fort die Rückkehrfraktion an Menschen,
die glauben, dass diese Erdsäurekehren sollten. Wir haben einen Fehler gemacht, ruft sie. Die Erd kann sich erholt haben. Wir sollten am Kern annächern. Dong Wuhan schüttelt den Kopf. Wisst ihr Anführer der Vorwärtsbewegung Menschen, die ins Klassen sind, ihr Ziel zu erreichen. Die Erd ist tot, sagt mit fester Stimme. Wir können nicht zurück. Unser Schicksal liegt vor uns, nicht hinter uns. Die Diskussion wird immer hitziger. Familien sind gespalten. Frauen werden zu Feinden. Manch Menschen sprechen davon, das Schiff zu sabotieren, ihn Rückkehr zu erzwingen. Andere wollen die Geschwindigkeit erhöhen, schneller anzukommen. Dann passiert etwas Unerwartetes. Die Sensoren des Schiffs fangen ein Schweiksignal aus dem tiefen Weltraum auf. Es ist kein natürliches Signal, es ist künstlich gemacht. Minho analysiert die Daten stundenlang, und das Ergebnis lässt ihm das Blut in den Adern freie und auf die Notfallsitzung der Räts ein. Mit zitternder Stimme teilt er seine Entdeckung mit. Wir werden beobachtet. Da draußen ist jemand, der uns verfolgt. Das Signal kommt hier. Die Stille im Raum ist erdrückend. Nach 20 Jahren einsamer Reise durch das All sind sie nicht allein. Aber ist das gut oder schlecht? Niemand weiß. Das Signal wird stärker. Und plötzlich erscheint auf den Hauptbildschirmen der Prometheus anbauend etwas, das die Menschheit noch nie gesehen hat. Fremdgesichter blicken sie an nicht menschlich, aber auch nicht bedrohlich. Ihr Haut schimmert in beguligen Tnen, und ihr grauen Augen strahlen in Anti-Weisheit aus. Wir sind das Wechstar-Kollektiv, spricht ihn Stimme direkt in die KCPF der Menschen. Es ist kein Gesprochen Spreche, sondern pur Gedenken Bertring. Wir beobachten nur Reset-Jahren. Ihr seid nicht die Ersten, die durch unser Territorium reisen. Nori Park steht vor den Communicationsbilds. Sie ist jetzt die Chefnavigatorin des Schiffs, in Starkfrau mit den Augen ihres verstorbenen Vaters Jiho. Ihr Hand sitten leicht, aber ihr Stimme ist fest. Was seid ihr? Was wollt ihr von uns? Die Antwort schockiert all an Bord. Die Wechstar-Erklären, das Kepler 442b, ihr Zielplanet, bereits bewohnt ist. In friedlich Spezies nehmen Lumari lebiti dort seit Tausenden von Jahren. Sie bauen kein Stadt wie Menschen, sondern leben in Harmonie mit der Natur ihres Planeten. Ihr Menschen hat ihn schwierig geschickt, sagt der Wechstar-Sprecher. Sein wird fühlen sich wie kaltes Wasser an. Hat ihren eigenen Planeten zerstört. Warum sollten wir euch erlauben, einen anderen zu bedrohen? Ein Murmeln geht durch die versammelten Menschen auf der Brücke. Einige senken bechend den Kopf. Die Wahrheit über die Erde und ihr endlich auf ihren Schultern. Aber dann bieten die Wechstars zwei Möglichkeiten an. Wir können euch zu einem kargen Planeten bringen, den ihr selbst bewohnbar machen könnt. Das wird Jahrhundert dauern, aber ihr werdet niemandens trennen. Oder die Pause ist lang und bedrohlich. Ihr stellt euch an Serem gerecht und beweist, dass ihr würdig seid, unter anderen Spezies zu leben. Nari folgt, wie wat in ihr Aufstieg. 50 Jahre haben sie durch das kalte Algeriest. Menschen sind gestorben, Babys wurden geboren. Ganz Generationen haben nur für diesen Moment gelebt. Nein, sagt sie laut und deutlich. Wir sind nicht hierher gekommen, um Almosen zu betteln. Sie tritt in hier in den Bildschirm. Wir haben unsere Heimat verloren, ja. Wir haben Fehler gemacht. Aber wir sind auch die Spezies, die niemals aufgeht. Wir haben die Lehre zwischen den Sternen durchgehört. Wir haben unsere Kultur, unser Wissen, unsere Hoffnung bewahrt. Wir verdienen eine Chance. Die Wechsler schweigen lang. Dann sprechen sie wieder. Interessant.
Ihr wollt also nicht nur überleben. Ihr wollt ihr Schicksal selbst bestimmen. Das würden wir sehen. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Ein neues Signal erreicht die Prometheus Bound, diesmal nicht von den Vextar, sondern direkt von Kepler 442b. Die Lumari melden sich selbst zu Wort. Ihr Stimmen sind wie sanfter Wind. Warm und beruhigend. Sie sprechen in perfektem Deutsch, als hätten sie die menschliche Sprache jahrelang studiert. Wir haben ihr Gespräch gehört, sagt die Lumari-Sprecherin. Wir kennen ihr Geschichte, ihr KMP4A, ihr Hoffnungen. Unser Planet ist grob genug für uns beide. Wir bieten euch ein Zuhause an. Die Menschen auf der Brücke ist kaum glauben. Nach all den Sorgen und Ängsten bietet ihnen ein Fremdspezies freiwillig Schutz an. Aber die Freudhort. Nicht lang, jedoch, folgt die Lumari hinzu, ihr müsst uns beweisen, dass ihr gelernt habt. Ihr Spezies hat bereits einen Planeten zerstört. Wir würden nicht zulassen, dass das noch einmal geschieht. Ihr müsst drei Prüfungen bestehen, die sagen, dass ihr euch geändert habt. Binnen weniger Stunden zerbricht die Einheit auf dem Schiff. In den Korridoren und Kantinen stehen hitzige Diskussionen. Timing Young, ein heimlicher Diplomat, sammelt Menschen sich, die an Zusammenarbeit glauben. Wir müssen gemeinsam handeln, sagt seinen Anhängern. Nur als Einheit können wir dies Prüfungen bestehen. Aber Sujin bei denkt anders. Sie ist eine ehemalige Militäroffizierin und führt die Souveränitsbing an. Warum sollen wir uns prüfen lassen? Fragt sie ihr Anhänger. Wir sind kein Kinder mehr. Wir haben das Recht, unser eigenes Schicksal zu bestimmen, und das Fremdwesen über uns urteilen. Die Spalten wirklich Gräger. Familien streiten beim Abendessen, Frauen meiden sich. Und in den Arbeitsgruppen herrscht Spannung. Menschen sprechen sogar davon, das Schiff zu verlassen und allein zu einem anderen Planeten zu fliegen. Chefpsychologe Wujin Kang arbeitet rund die Uhr, den Frieden zu bewahren. Organisiert Gesprächsrunden, vermittelt zwischen den Gruppen und versucht, die Menschen daran zu erinnern, was sie verbindet. Aber es sieht, wie das Schiff, OZINANDAUBRICHT dort in einer Notfallsitzung der Rätselschüchter mit der Faust auf den Tisch, hört mir zu, ruft. Wir haben 50 Jahre im Weltraum überlebt, weil wir zusammen gehalten haben. Jetzt, Kurs vor unserem Ziel, zerreißen wir, und selbst, erblickt jeden einzelnen Ratsmitglied an. Dies Prüfungen würden uns entweder zusammenschwein oder völlig zerstreuen. Wenn wir getrennt sind, würden wir all verlieren, aber wenn wir uns einigen können, haben wir eine Chance. Nicht nur zu überleben, sondern zu zeigen, dass die Menschheit tatsächlich gewachsen ist. Bei stillem Raum ist schwur, trauen worden die drei Prüfungen, und das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, ob sie als Einheit oder als zerstrittene Gruppen antreten würden. Die erste Prüfung beginnt und vorwarnen. Plötzlich versagen die Nahrungsmittelprodukte des Schiffs. Die Hydroponikabteilung produzieren nur noch die Hälfte der üblichen Ernte, und die Wasseraufrichtungsarbeiten auf reduzierte Leistung. Die Lumari haben das Schiff nicht beschädigt, sie simulieren nur die Kreis, aber die Auswirkungen sind real. Panik bricht aus. In den Korridoren bilden sich lange Schlangen vor den Verteilungsstation. Menschen beginnen, Nahrungsmittel zu horten, einige versuchen sogar, die Lager holen zu stürmen. Die Spannungen, die schon vorher bestanden, explodieren jetzt völlig. Der Unlim, die Ressourcenkoordinatrie des Schiffs, steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Sie ist ihm klein. Ruhig Frau, aber ihr Augen brennen vor Entschlossenheit.
Tag nackte Arbeit sie en Berechnungen anplanen. Schließlich ruft sie in Versammlung alle Schiffsbrunner ein. Wir haben vorit für 3 Monate. Erklärt sie der versammelten Mensch. Aber nur, wenn wir klug handeln. Ich schlage etwas vor, das noch nie versucht wurde temporär Winterschlafrotationen. Ein Murmeln geht durch die Mensch. Der Plan ist gut. Gruppen von Menschen würden abwechselnd in künstlichen Winterschlaf versetzt werden. Wenn sie schlafen, verbrauchen sie fast keine Ressourcen. Die anderen müssen in dieser Zeit deren Arbeit übernehmen. Kyungsujang vom Ingenieurs gilt schüttelt sonst den Kopf. Das ist verrückt. Die Winterschlafenen sind für not viel gedacht, nicht für Rotationen. Was, wenn etwas schief geht, aber der Jungseite mir Berechnungen, und langsam beginnt zu verstehen. Jeder aus der Landwirtschaftstung ist sofort begeistert. Wenn wenige Menschen gleichzeitig watch sind, können wir die Ernten besser strecken, und die watch sind, können intensiver arbeiten, die System zu reparieren. Aber das great Problem ist das Vertrauen. Wer geht zuerst schlafen, was, wenn die anderen sie im Stich lassen, was. Wenn jemand die Schlafenden nicht aufweckt, der Jun, steht vor der versammelten Mensch und spricht mit fester Stimme. Vertrauen ist jetzt ein sehr einzig Rang. Wir haben kein Gold, kein Aktien, kein Banken. Wir haben nur uns selbst und unser Wort. Sie matcht ihn Pose und blickt in die Gesichter der Menschen. Ich würde in der ersten Gruppe schlafen. Mein Family auch. Wir vertrauen ihr ganze Leben an. Dies wird werden eils. Wenn die Ressourcenkoordinatrie bereit ist, ihr eigenes Leben zu riskieren, dann seid das Waren mit. Langsam melden sich freiwillig. Ganz Familien entscheiden sich gemeinsam zu und jeden arbeiten, Tage und Nacht zusammen, das Komplex-Rotation-System einzurichten. Ingenieur und Landwirt, die sich früher misstraut haben, teilen jetzt ihr Wissen und ihr Werkzeug. Als die ersten Menschen in den Winterschlaf gehen, herrscht ein seltsam Ruhe auf dem Schiff. Die Erstprüfung hat begonnen, und die Menschheit lernt zum ersten Mal seit langem wieder, bedingungslose Vertrauen. Die Zweitprüfung trifft die Menschen wie ein Schlag ins Gesicht. Unvorwarnung flimmern die Winde des Schiffs auf und zeigen Bilder aus der Vergangenheit. Die Lumari produzieren die letzten Tage der Erde in erschreckender Klarheit. Aber das sind nicht die heroischen Geschichten. Die Eltern keinen Ersalt haben. Die Wahrheit ist brutal. Die Bilder zeigen Gerätkonzern, die noch Profit machten, wenn statt in den steigenden Meeren versanken. Politiker, die logen und betrogen, wenn Millionen von Menschen starben. Krieg die letzten Ressourcen, Familien, die sich gegenseitig rieten, nur einen Platz auf einem Rettungsschiff zu bekommen und dort gehen no start fassungslos auf einen Bildschirm. Dort sieht seinen Ergruvator, den immer als Helden verhört hat, aber die Wahrheit ist anders. Sein Family besser fabriken, die den Himmel vergifteten, sie verdienten Milliarden. Wenn die Welt brennt, nein, flüsterte, das kann nicht sein, aber die Bilder lagen nicht. Sein Family war reich geworden durch die Zerstörung der Erde. Sie hatten sich einen Platz auf dem Schiff gekauft. Wenn Familien zurückbleiben mussten, gehen folgt sich, als Wort, der Boden unter den Füßen weggezogen, suchen Parkweint, als sie die Bilder ihrer Vorfahren sieht. Aber ihr Trinnen sind anders. Ihr Urgroßmutter hat bis zum letzten Tag gekämpft, die Umwelt zu retten. Sie starb in einem brennenden Wald, wenn sie versucht, die letzten Tiere zu retten. Ihr Familie opfert alles für den Planeten.
Beckham aber trotzdem einen Platz auf dem Schiff wegen ihrer wissenschaftlichen Kenntnis. Das Schiff droht auseinanderzubrennen. Menschen, die entdecken, dass ihr Familien Verbrecher wären, schämen sich so sehr, dass sie sich verstecken. Andere, deren Vorfahren Helden wären, schauen vollüberrascht auf die Schuldigen herab, KMP4 brechen in den Korridoren aus. Familien zerbrechen, Freundschaften enden, Mörder, schreit Gemmen Jehaien an. Die Family hat mein Family gettet, Jehaien kann nix antworten. Deiche drückte nieder wie ein riesiger Stein, dann tritt Bo Jungli vor. Sie ist ein alte Historikerin, in der wenigen Menschen, die noch die springlich Ries meiterlet haben. Ihr Stimm ist schwach, aber jeder hört zu, stoppt, ruft sie, stoppt diesen Wahnsinn, sie steht in der Mitte Hauptwohl, am Geben von weinenden, schreienden Menschen, ja. Einig unsere Vorfahren waren Verbrecher, andere waren Helden, aber was spielt das jetzt für eine Rolle? Wir sind nicht unsere Vorfahren, ihr wird holen durch die Still. Wir sind nicht die Sünden unserer Ahnen, sagt sie mit fester Stimme, aber wir sind ihr Wunschneis, jeder von uns trägt sowohl das Gut als auch das Schlecht in sich. Die Frage ist nicht, wo wir kommen, sondern wohin wir gehen. Sie breitet ihr Arm aus. Wir all sitzen im gleichen Schiff, wir all atmen, die gleiche Luft, wir all hoffen auf die gleiche Zukunft. Die Erde ist tot, aber wir leben noch. Was wir da ausmachen, das liegt an uns. Langsam beginnen die Menschen zu verstehen. Das Weichprüfung war nicht da, sie zu bestrafen, sondern sie zu lehren, dass sie nur gemeinsam stark sind. Die dritte und letzte Prüfung stellt die Menschheit vor die schwierigsten Entschieden ihres Lebens. Die Lumari sprechen direkt zu allen Menschen auf dem Schiff. Ihr Stimme öffnet jeden Winkel der Prometheus und Bound. Hat die ersten beiden Prüfungen bestanden. Hat gelernt zu kooperieren und die Vergangenheit zu akzeptieren. Aber in Frage bleibt die Pose ist lang und schwer. Kepler vorfuhr zu beken zu Haus werden, aber nur unter einer Bedingung. Ihr müsst keine genetischen Veränderung unterziehen. Die Fähigkeit zu großflächiger Gewalt eliminiert. Ihr werdet immer noch Menschen sein, aber ihr werdet nicht mehr in der Lage sein, Krieg zu führen oder euren Planeten zu zerstören. Die Nachricht schickt ein wie ein Blitz. In den folgenden Tagen herrscht völlig still auf dem Schiff. Menschen starren ins Leer, anfängt zu sprechen. Was bedeutet es, Mensch zu sein, wenn man einen grundlegenden Teil der menschlichen Natur aufgibt? Jinwu Song, ein himmlischer Philosoph, sammelt schnell Anhänger sich. Das ist die Antwort auf all unser Problem, sagte zu einer Gruppe von Menschen in der Bibliothek. Set, was ein sehr gut Bereitschaft mit der Erde gemacht hat. Wenn wir sie lassen, können wir endlich in Frieden leben. Sehen wird Feinden gehe. Wir Menschen sind müde von den Konflikten, den Kriegen, den endlosen Kämpfen, sie Tragödien, von einer Welt ohne Waffen, ohne Hass, ohne die Angst vor Gewalt. Mein Kinder sollen sicher aufwachsen, sagt die Mutter zu Jinwu. Wenn das der Preis dafür ist, dann sehe ich ihn gern. Aber Yunji Kind denkt völlig anders. Sie ist eine himmlische Soldatin, die ihr Leben dem Schutz anderer gewidmet hat. Sie steht vor einer Gruppe in der Hauptwohl und ihr Stimme ist voller Leidenschaft. Wollt ihr wirklich aufhören? Menschen zu sein, fragt sie, Gewalt ist schlecht. Ja, aber sie ist auch der Grund, warum wir hier sind. Und den willen zu kämpfen hätten wir nicht die Erde verlassen. Die Diskussion wird gleich hitziger. Familien zerbrechen. Ehepartner schlafen in getrennten Betten. Geschwister sprechen nicht mehr miteinander.
In den Kantonen sitzen die beiden Gruppen en verschieden Tischen. Why feind? Sind wir noch Menschen? Wenn wir das ändern, wasn sie Menschen matcht? Fragt Junji Rend einer leidenschaftlichen Ratssitzung. Mit Widerstand, die Fickheit für das sie kämpfen. Was wir lieben, das gehört zu uns. Wenn wir das aufgeben, würden wir zusammen haustieren. Jin steht auf und antwortet. Und was hat uns dies menschlich Natur gebracht? Einen toten Planeten und ein Million Fleckling im Weltraum. Wie leicht ist die Zeit, dass wir uns weiterentwickeln. Monat. Vergehen. Das Schiff entgehört sich Kepler vor to be, aber die Menschen sind gespaltener als Jesuve. Die Entscheidung muss bald fallen, aber niemand wie sie treffen sollen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab, was sie bereit sind zu opfern, zu überleben. Die Abstimmung soll in wenigen Tagen stattfinden, als zusammenbricht. HFY, eine hemmelige Militärkommandant, kann die endlosen Diskussionen nicht mehr ertragen. Ist ein Mann der Tat, nicht der Wort. In seiner kleinen Cabin versammelte heimlich eine Gruppe von etwa 100 Menschen sich. Wir sind Narren, sagt zu seinen Anhängern. Wir lassen uns von Fremden wie Kinder behandeln. Warum sollen wir uns prüfen lassen? Warum sollen wir uns ändern? Sein Augen glühen vor wat, und sehr Waffen funktionieren noch. Unser Schiff ist stark. Wir nehmen uns, was wir brauchen. Sein Plan ist einfach und brutal. Sie werden die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Die Prüfungen ebeln und Kepler vorfuhr to be mitgültigen. Die Lumari sind in friedlich Spezies erklärte. Sie werden sich nicht wehren können. Wir werden ihnen zeigen, was menschlich stark bedeutet. In der Nacht, als die meisten Menschen schlafen, schlagen sie zu. HFY übernehmen wichtig Bereich des Schiffs, die Brücke, die Waffensystem, die Kommunikationsinter. Sie glauben, dass sie schnell und leicht gewinnen können. Aber sie haben Youngmi Seo unterschätzt. Sie ist die Sicherheitschefin des Schiffs in ruhige Frau, die immer im Hintergrund arbeitet. Sie hat HFY's Gruppe schon seit Wochen beobachtet und ist vorbereitet. Als die Alarm losgehen, ist sie bereits in Action. Sie aktiviert ein Notfallprotokoll, das sie heimlich mit loyalen Besatzungsmitglied entwickelt hat. Das ist kein Spiel, spricht sie über die Lautsprecher. Wir lassen nicht zu, dass eine kleine Gruppe über das Schicksal aller entscheidet. Der Kampf ist kurz aber heftig. Youngmi und ihr Lut haben den Vorteil, weil sie das Schiff besser kennen. Sie nutzen die Wartungsschätze und Nebentunnel, HFY's Gruppe zu umzingeln. Innerhalb weniger Stunden ist der Putsch beendet. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes. Die Wechsler melden sich, und der Stimme klingt bemüht. Interessant, sagen sie, sehr interessant. Youngmi steht auf der Brücke und starrt auf die Kommunikationsansel. Was meint ihr damit? Wir haben nicht stoppen wollen, erklären. Die Wechsler. Die Prüfungen wären nicht dazu da, den Zugang zu Kepler vorfuhr to be zu verwehren. Sie sollten nur sagen, wo ihr wirklich seid. Die Wahrheit trifft Youngmi wie ein Schlag. Ihr hat uns die ganze Zeit getestet. Nicht ob wir würdig sind, sondern wie wir reagieren. Genau, bestiegen die Wechsler. In Spezies, die ihr eigenen Mitglieder tyrannisiert, ist nicht bereit für den Kontakt mit anderen. Aber in Spezies, die solch Versuch stoppt, die vergerechtigt kommt, das ist anders. Youngmi sinkt in den kommenden Sessel. Die ganze Zeit aber wären die Wechsler nicht ihr Richter, sondern ihr Beobachter. Sie wollten sehen, ob die Menschheit aus den Fehlern der Erde gelernt hat. Und der gescheiterte Putsch war der beste Beweis dafür. Sie wollten uns nicht aufhalten,
flüstert sie wollten sehen, wo wir wirklich sind, nach dem gescheiterten Putsch den seltsam ruhhafter Prometheus unbound. Die Menschen verstehen endlich, dass die Prüfungen nicht Strafen wären, sondern Lektionen. Aber die Grofrage bleibt, sollen sie sich genetisch wenden lassen oder nicht. Sung Ho Yoon, das jüngst Mitglied des Schiffsrats, hat ihn schlaflosen Enkt hinter sich. Ist gerade einmal 30 Jahre alt, geboren im Weltraum, und kennt die Geschichten. Aber vielleicht ist das genau der Grund, warum die Sung sieht. Die allen anderen entgangen ist dort bittet, ihn letztwohl Sammlung. Alle Menschen auf dem Schiff. Fast 1 Million Menschen versammeln sich in den großen Hallen und schauen auf die Bildschirm. Soon hostet Nerves vor der Kamera. Aber sein Stimme ist klar und fest. Wir haben uns in ihn Vollschwall hineingedrängt. Beginnt entweder wir bleiben Menschen und riskieren, wieder zu Söstern zu werden, oder wir ändern uns genetisch und hören auf zu sein, was wir sind, aber ischet einen dritten Weg. Macht den Puls und blickt direkt in die Kamera. Wir schlagen, vor, dass wir Menschen bleiben, aber einen neuen Gesellschaftswert eingehen, nicht nur untereinander, sondern mit dem Planeten selbst. Sein Vorschlag ist revolutionär. Die Menschen würden kein Regierung haben, weil sie auf der Erde kannten. Stattdessen wird jeder einzelne persönlich verantwortlich für das Wohlergehen der Planeten und alle Lebewesen darauf sein. Entscheidungen würden gemeinsam getroffen. Nicht von Politikern oder Konzernen. Wir würden ein sehr gut Bereitschaft. Nicht wie Imperien, Erklärte. Aber wir würden sie kontrollieren durch Verantwortung, durch Bildung, durch die Verpflichtung, dass die Generation Dings lehrt, was wir gelernt haben. Die Lemari hören zu, und die Antwort kommt schnell. Das ist unerwartet, sagen sie. Ihr wollt die Natur behalten, aber sie durch Weichexamen. Das ist ein gefährlicher Weg. Aber auch ein mutiger. Nach langen Beratungen stimmen die. Lumari zu. Wir würden euch Chance geben. Aber wenn ihr versagt, wenn ihr wieder zu Söstern werdet, dann würden wir eingreifen. Kapitän Nori Park steht auf der Brücke und blickt auf Kepler vor to be. Der Planet ist wunderschön, mit blauen Asinen und grünen Kontinenten. Nach dem friedlichen Tag des Vaters ist sie nun die Kommandantin des Schiffs, mit tronnen Furchten. Augen spricht sie zu allen Menschen an Bord. Das Schiff, das unser Grab werden sollt, wird so in Sarah wiedergeburt, sagt sie mit bewegter Stimme. Wir sind nicht mehr die Menschen, die Erde verlassen haben. Wir sind etwas Neues geworden. Die Prometheus anbauen schwenkt in die Umlaufbahn Kepler 440 to be ein. Zum ersten Mal sieht über 50 Jahren sehen die Menschen einen lebenden Planeten unter sich. Bald würden sie ihr neue Heimat betreten, nicht als Erober, sondern als Partner. Das Schiff ohne Wiederkehr hat endlich sein Zuhause zwischen den Sternen gefunden.